мы прокачали уже костюм до первого уровня. Не смогли украсть у чувака кое-что. Так, все, погнали. Сейчас хопа, зайчку ударили. Так, теперь там. Куда-то сюда. Ну, вообще, 90 ночей в лесу мне не нравится. Ну, как объяснить? Конечно, не так нравится, как вы это, наверное, поняли. Но все равно. Ну, классно, ничего не скажешь. Классно. Только, как по мне, это почти копия мертвых рельсов. Может, кто-то так не считает, кто-то считает. Я никого не отрицаю. Кто-то думает, что это похуже, кто-то не похуже. Вот как, по-моему, мне это так. О как. О как. Побежали. Теперь, как вы видите, у нас костер.
Так, у нас тут чел, что еще валяется. Мы его, ладно, я пошутил. Чё? А, ну да. Набухался, пацаны, набухался. Олень набухался. У нас плюс один чел. Вот это... Да, он его может разродить, пацаны. А, нет, не может. Окей, так, металл, там мусор, это сюда. 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 Так, а что-то можно скрафтить? Блин, нужно вертелку вычислить. Поехали. Да не тебя вообще-то. Так, ага, погнали. Еще зарубаем вот сюда вот туда. Хоть бы чел не вышел, пацаны, он, наверное, не видит. Она его рассчитывает. Я включу стресс на 60. Боюсь, что